So today we'll start understanding about different types of visualizations. So what are the different types of visualizations we have in the Power BI? And we have a different set of visualizations. ఇక్కడ మనకి చాలా visualizations ఉన్నాయి. So we'll try to understand what is the each and every visualization దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ డిఫరెంట్ విజువలైజేషన్ ఈచ్ విజువలైజేషన్ గురించి అండ్ వెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అంటే దే హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ యాక్చువల్లీ. సో ద విజువలైజేషన్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక సర్టెన్ కేటగరైజేషన్ చేశారు. సో సంథింగ్ వెన్ టు యూస్ దెమ్. సో ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు, ఏ విజువలైజేషన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు. సో బికాస్ సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ కి విల్ గివ్ యూ ఓకే, సో ఈ విజువలైజేషన్ దీనికి వాడాలి, ఈ చార్ట్ ని విజువలైజేషన్ లో చూపించండి అని చెప్తారు. సో దట్ విల్ బి వన్ టైమ్. సో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ టు ప్లాట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మిమ్మల్ని ప్లాట్ చేయమంటారు. దే విల్ ప్యూర్లీ గివ్ ద డేటా అండ్ దే విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ టు ప్లాట్ ద కంప్లీట్ ద గ్రాఫ్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో అలాంటిదప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే మనం డిసైడ్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ వేస్తే సో ఏ చార్ట్ కి అది మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా. దే హ్యావ్ డివైడెడ్ కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ అంటే ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో కంపేర్ చేయడానికి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. చేంజ్ ఓవర్ టైం, అక్రాస్ ది టైమ్ కంపేర్ చేయాలంటే అక్రాస్ ది టైమ్ అంటే సంబడి వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ట్రెండ్. సో ట్రెండ్ అని కానీ సో లాస్ట్ 10 years లో ఎలా జరిగింది. సో దే వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ వాస్ చేంజింగ్ ఓవర్ ద టైమ్. ఓకే, సో వాటిని డిస్ప్లే చేయడానికి సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ది. అండ్ పార్ట్ యాజ్ ఏ హోల్ అంటే కంప్లీట్ గా 100% లో ఇది ఎంత పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాం. సో సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రపోర్షనేట్ ఇట్, సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్. ఫ్లో అని చెప్పడానికి, అంటే స్టార్ట్ ఎండ్, అంటే సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అయ్యాం. సో అలాంటి ఫ్లో చెప్పడానికి సో వీ కెన్ యూజ్ ఎ ఫ్లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్. అలాగే ర్యాంకింగ్ కోసం అలాగే మనకి ఏదైనా కంట్రీస్ డేటా ఉన్నా కూడా, జియోలాజికల్ డేటా ఉన్నా కూడా, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ స్పైటల్ డేటా. ర్యాంకింగ్ అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ లాంటివి ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ వైజ్ చూపించాలి అన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మా డేటాలో ఎంత డేటా ఉంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూపించాలన్న, రిలేషన్ చూపించాలన్న, సింగిల్ వాల్యూస్ చూపించాలి. సో దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ సో వెన్ టు యూస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్. సో అంటే ఏ చార్ట్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తే బాగుంటది. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో నేను సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయాలి. సో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, లాస్ ఎంత వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏ చార్ట్ అని యూజ్ చేసి మనం కంపేర్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అని. సో వేర్ యూ కెన్ ప్లాట్ ఇట్ విత్ క్లస్టర్డ్ బార్ చార్ట్ కానీ, క్లస్టర్డ్ కాలమ్ చార్ట్ కానీ. సో వేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ యూ టు కంపేర్ సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయడానికి. సో దాని నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం, సో వెన్ ఐ సే హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లస్టర్డ్ బార్, స్టాక్డ్ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్టాక్డ్ ఉంది, క్లస్టర్డ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ what is the difference between a clustered and a word, stacked and a word. So what is the difference we see when I say that a clustered and what is meant by a stacked and. So let me plot two things side by side. So first I have picked up the నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను ఏంటంటే స్టాక్డ్ తీసుకున్నాను, స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్. బార్ అంటే సో ఇట్ విల్ బి ఆన్ వెర్టికల్లీ కాకుండా హార్జెంటల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బార్ ని. సో హార్జెంటల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మనం బార్ చార్ట్ అంటున్నారు. వెర్టికల్ గా చేస్తే నార్మల్ స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్ అంటున్నారు. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు పుల్ దిస్ వన్ clustered as well. So clustered కూడా pull చేద్దాం. సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ యూ విల్ సీ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ బోత్ ద థింగ్స్. సో రెండింటిని కంపారిజన్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది కంపారిజన్స్ కి ఒక్కొక్కసారి అనేది మనం చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ ట్రై టు గో విత్ కేటగిరీ వైజ్. యాక్సెస్ అంటే లెట్స్ సే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ మన కాలమ్ చార్ట్స్ కానీ, క్లస్టర్డ్ కాలమ్ చార్ట్ లో కానీ, వెన్ యూ సీ హియర్ మన బార్ చార్ట్ లో వస్తే ఇక్కడ మనకి కాలమ్ చార్ట్లు అంటే దాన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే, ప్రస్తుతానికి ఇది వై యాక్సెస్ గా యాడ్ చేస్తుంది, రివర్స్ ఉంది కాబట్టి. సో యాక్సెస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ విచ్ డివైడ్స్ దట్ డేటా. సో దేంతో డేటాని డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో రెండిట్లో నేను యాక్సెస్ ప్లేస్ చేశాను. సో దెన్ వాల్యూస్ దేన్ని డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దేనితోటి దేన్ని డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. లెట్స్ కేటగిరీ వైజ్ ఐ వాంట్ టు సీ ది వాల్యూస్. సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే కేటగిరీ వైజ్ ఐ వాంట్ టు సీ ది సేల్స్. వాల్యూస్ అంటే సేల్స్ ని చూడాలనుకుంటున్నాను. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా కేటగిరీ వైజ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ది సేల్స్, రైట్. కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ రెండింటిలోనూ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చినాయి. సో ఈచ్ కేటగిరీకి ఎంత సేల్స్ అనేది, అంటే యాక్సెస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేటగిరీ
wise how much is the sales, means it is dividing, and this is we are using to this one to divide. So like a category ni use chesi divide చేస్తాను sales ni, right? So I was trying to divide the data. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముందండి, legend అని ఉంది. So there is a thing known as a legend. So what is a legend? Legend is an extra separator అని చెప్పొచ్చు. సో ఎక్స్ట్రా సెపరేటర్ అని మీరు ఎలా చెప్తారు అంటే, లెట్స్ సే వెన్ ఐ ప్లేస్ ఎ లెజెండ్ హియర్, దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ స్టాక్డ్ థింగ్ అండ్ దేర్. సో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను లెజెండ్. లెజెండ్ ఏం చేసింది అండి, సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు డివైడ్ ఎ సింగిల్ బార్ ఇంటూ 3 different or 4 different bars. లెట్ మీ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ బిట్. సో మీరు చూస్తే కేటగిరీ టెక్నాలజీ అనేది సింగిల్ బార్ గా ఉండేది మనకి. ఆ సింగిల్ బార్ ని ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేసింది, బేస్డ్ అపాన్ ఎన్ని రీజియన్స్ ఉంటాయి అనే రీజియన్స్. సో ఇట్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్షియేటర్ లాగా యాడ్ చేస్తుంది. సో మీన్స్ లెజెండ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ డిఫరెన్షియేటర్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద సింగిల్ బార్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్. అంటే చూసారంటే క్లస్టర్డ్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ క్లస్టర్డ్, కాబట్టి క్లస్టర్డ్ విల్ స్ప్లిట్ బై ఈచ్ ఇంటూ ఏ సెపరేట్ బార్ అగైన్. సో ఈచ్ వన్ ఈస్ సెపరేటెడ్, అంటే సింగిల్ బార్ ఉన్నది మళ్ళీ ఈచ్ వన్ ఈస్ సెపరేటెడ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ బార్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ మళ్ళీ సెపరేట్ గా మారింది. అండ్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా కలర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ బార్. ఓకే, ఈ బార్ కి కలర్ ఇచ్చిందంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు సెంట్రల్, దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఈస్ట్, దిస్ బిలాంగ్స్ టు సౌత్ రీజియన్, this belongs to west. So likewise it is dividing. So same thing I will try to do it here. So నేను ఇదే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేస్తాను. So then what you will see the difference. So let's say let me place region here. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమైంది, ఇప్పుడు స్టాక్డ్ అనేటప్పటికి ఏం చేసింది, ఒక బార్ లోకే స్టాక్ చేసుకుంది. స్టాక్డ్ అంటే ఒక దాని మీద ఇంకొకటి పెట్టడం అండి. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు స్టాక్ అంటే విత్ ఇన్ ద సింగిల్ బార్ ఇట్ వాస్ రిప్రజెంటింగ్ ది 4 colors. It was not dividing as a separate bars. So this is known as a stack. Stacked అనే word అన్నది అంటే it was trying to represent in the same bar, అంటే సేమ్ బార్ లోనే రిప్రజెంట్ చేసేస్తుంది. సో వేర్ ఇట్ విల్ సీ దట్ ఫర్నిచర్, ఇన్ ద ఫర్నిచర్ ఇట్ వాస్ రిప్రజెంటింగ్ ద 4 regions. అలాగే ఆఫీస్ సప్లైస్ యొక్క బార్ లోనే 4. సో ద సేమ్ థింగ్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ సెపరేట్ బార్స్ ఇట్ వాస్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ బార్. So this is where the difference comes between a stacked and a clustered. So remaining things anni kuda same. So but the difference is how the representation comes. So maybe this will take more space cheppali ante, endukante bars ekku perigini anukondi, so it will take more amount of space. Whereas this one, so this will within this 3 bars lone painki stack cheskuntundi kabatti, so you can represent within the 3 bars లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. 3 bars కి ఎంత స్పేస్ పెట్టిందో అంత స్పేస్ నే తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ యూ కెన్ సీ. బట్ ద రిప్రజెంటేషన్, ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ బార్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో ఇవి రెండు కంపారిజన్ కోసం యూస్ చేయొచ్చు. కంపారిజన్ గురించి ఎలాగ యూస్ చేయొచ్చు అంటే, సో దీనికి వాల్యూస్ సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వేర్ ఐ కుడ్ ఎనేబుల్ డేటా లేబుల్స్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనం ఎప్పుడన్నా కూడా దానిపైన లేబుల్స్ కావాలి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద ప్రాపర్టీ నోన్ యాజ్ ద డేటా లేబుల్స్. When I set on, so when you see here there is a data labels for each and every bar. So alage ee bar ni click chesi nenu paint brush, that is formatting ku velli nenu on cheste, so where you can easily compare like ee part nunchi ee part ki, ee part nunchi ee part ki, ee part nunchi ee part, so enta amount vachindi anedi compare kuda చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో విత్ అనదర్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్. ఓకే, లెజెండ్ తోటి యూస్ చేసి మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేసాము. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాస్ కంపేరింగ్ ది టెక్నాలజీలో రీజన్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఐ కుడ్ సే దట్ కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ ని డివైడ్ చేసాను, దాంట్లో ఉన్న ఈచ్ రీజియన్ వేరే రీజియన్ తో కంపేర్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఓకే, సో ద అదర్ వే అరౌండ్ కూడా చూపిస్తాను. సో వేర్ దే విల్ నాట్ యూస్ సమ్ టైమ్స్ ద లెజెండ్. ఓకే, లెట్ మీ పుల్ అగైన్ ది సేమ్ చార్ట్స్. Okay, so same thing, category. So let me pull here sales pull chestanu, ikkada kuda sales pull chestanu. Let me go for sales as well, but here this time I will not pull anything into the legend. Nenu malli teeskochi profit ne din pakkana lavutunna. Okay, so deentlone malli sales ప్రాఫిట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే సేమ్ థింగ్, సో లెజెండ్ లాగే యాడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే ఈసారి నేను లెజెండ్ వేయలేదు, సో రెండు సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేస్తాను. అంటే కేటగిరీ వైజ్ ఐ వాస్ కంపేరింగ్ ద సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్.
సో ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ లెజెండ్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ బై సైడ్ టూ వాల్యూస్, యూ కెన్ ఆల్సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయడానికి కూడా అలౌ చేస్తుంది. సో ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ లెజెండ్. సో ఇప్పుడు లెజెండ్ లోకి ఏదైనా డ్రాగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో లెజెండ్ లోకి డ్రాగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. సో మీరు డ్రాగ్ చేసినా తీసుకోరు, బికాస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ద లెజెండ్ ఫర్ యూ. సో కంపారిజన్ కోసం ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చింది. అంటే సేల్స్ ఎంత ఉంది, దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, దీని యొక్క సేల్స్ ఎంత ఉంది, దీని యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత, దీని యొక్క సేల్స్ ఎంత ఉంది, సో దీని ప్రాఫిట్ ఎంత. అలాగే సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయాలంటే వేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ సైడ్ బై సైడ్ కంపారిజన్. చూస్తే సేల్ ఎంత ఉంది, ప్రాఫిట్, సేల్ ప్రాఫిట్, సేల్ ప్రాఫిట్, ఇలా సైడ్ బై సైడ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని కూడా డివైడ్ చేసి కంపేర్ చేయొచ్చు. So that is also a flexibility. It's not only always a legend to divide our data. So we can also pull sales and profit, or let's say put sales profit on them. Let's say if you really want to compare other value as well. So where either quantity in compare cheyalante quantity in compare cheyచ్చు. So you can always pull a number of things like a discount pull cheyalanuntunnaru anukondi. So you can also compare discount as well. Right? So likewise you can bring a number of things and you can compare. So within the same bar log stack avali anukunte you can go with a stacked thing, or else if you really want to go with a side by side bars kavali ante you can go with a clustered. Okay. So let's go for a next property I want to understand here. So on this, so let's say let me pull for suppose I will take it these two things. Okay. So any two things రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Let's say I will try to go with these two things. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం సైడ్ బై సైడ్ మెజర్ వైజ్ చూసాము, ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ గో విత్ రీజన్ వైజ్ కూడా చూసాం. సో లెట్స్ ఏ రీజన్ వేసాను. సో రీజన్ వైజ్ ఐ హ్యావ్ థింగ్. సో ఇక్కడ సేల్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము, సేల్స్ ని చెక్ చేస్తున్నాము, బట్ ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ మల్టిపుల్స్ అని ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ ఇండివిజువల్ చార్ట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇలాగా నాకు ప్రతి దానికి డివైడ్ చేయకుండా. సో ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ ప్లేస్ ఇట్ యాజ్ ఏ రీజన్ ఇంటూ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. లెట్ మీ ప్లేస్ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే లెట్ మీ ప్లేస్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. సో ఐ రిమూవ్ దట్ లెజెండ్ అండ్ ఐ విల్ సే ఇట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో సేమ్ ఈ వరకు నేను లెజెండ్ తోటి ఏమీ డివైడ్ చేయట్లేదు, కాకపోతే నేను ఏం చేశాను, సో ఐ డివైడెడ్ ఇట్ ఇంటూ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. స్మాల్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఇండివిజువల్ గా దేనికి దానికి సెపరేట్ చార్ట్స్ కావాలి చిన్నగా. సో ఐ వాంట్ ఇట్ ఇంటూ స్మాల్ మల్టిపుల్ చార్ట్స్. So you can also place it into the small multiples. So legend where place chestarante, yes, you can always place the legends of different things. So దీంట్లో కూడా legend place చేసుకోవచ్చు. Let's say నేను region wise small multiples చేశాను, segment wise దాన్ని డివైడ్ చేశాను. సో బార్స్ ని ఈ విధంగా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ వాంట్ టు డివైడ్ ఇట్ బై సిగ్మెంట్, యూ కెన్ డివైడ్ ఇట్ బై సిగ్మెంట్ అండ్ రీజన్ తీసేస్తే రీజన్ ని మేబీ మీరు ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటారంటే ఈ విధంగా కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి రీజన్స్ అయితే 4 ఉన్నాయి, సో సిగ్మెంట్స్ అయితే 3 ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్. నేను 4 పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయని సో నేను సిగ్మెంట్స్ వచ్చి లెజెండ్ లో వేసాను. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే దట్. సో చూడండి, సో ఇట్ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ చార్ట్స్. సో ఫర్ సపోజ్ somebody was very concentrating about each and everything separately. సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రీజన్ సెపరేట్ గా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే, సో యూ కెన్ సెపరేట్ దమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఆల్ దమ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ చార్ట్. సో ఇలా సెపరేట్ గా చార్ట్స్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. ఈ స్మాల్ మల్టిపుల్స్ లోకి మీరు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ ట్రై టు డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ స్మాల్ చార్ట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ఇట్. ఓకే. సో అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎ టూల్ టిప్. మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. సో వెన్ యూ హోవర్ ఆన్ దీస్ థింగ్, when you hover on these things, so if you really want to get a extra info, మనకి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, నేను హోవర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే గ్రాఫ్ లో లేనిది, అంటే చార్ట్ లో లేనివి మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా చూపించాలి. లెట్స్ సే ప్రాఫిట్ అనేది నేను అక్కడ యూజ్ చేయలేదు, సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ షో ద ప్రాఫిట్ హియర్. సో వేర్ వెన్ యూ హోవర్ ద టూల్ టిప్, నేను హోవరింగ్ అంటే దాని మీద ప్లేస్ చేస్తుంటే, సో ఇట్ విల్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద సేల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. Likewise, not only profit, you can add n number of things into that to get more information to the client. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాఫ్ విధంగానే మనం చూపిస్తున్నాం, లైక్ ఈచ్ రీజియన్ కి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈచ్ రీజియన్ ఇంటూ సెపరేట్ మల్టిపుల్ చార్ట్స్ తీసుకొచ్చాం. దాంట్లో ఈచ్ కేటగిరీలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, సిగ్మెంట్ వైజ్ డివైడ్ చేసాం. ఆ సిగ్మెంట్ కి ఎంత సేల్ ఉంది, ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది.
సో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ యూజర్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లైక్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ ద డేటా ఇన్ ఎ మోర్ డిఫరెంట్ వే సో దట్ దే కెన్ ఆల్వేస్ కంపేర్ ఓకే సో ఈ రీజియన్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లాట్ సో అలాగే కంపారిజన్ చూస్తే మీరు దీంట్లో కంపేర్ చేయలేకపోతున్నారు ఫర్ సపోజ్ దీంట్లో అంటే ద పార్ట్ టోటల్ 100% లో ఇది ఎంత అనేది కూడా మీరు అలా ఆ విధంగా చూసినా కూడా కంపేర్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి సో ఇక్కడ నేను చూస్తున్న వెంటనే ఇది ఎక్కువ పార్ట్ ని కంపేర్ చేసింది ఇది తక్కువ ఇంకొంచెం తక్కువ అని ఉంది సో అలా కాకుండా మనకి ఈజీగా ఇంకా బార్ సైజెస్ బట్టి కూడా మనం డిసైడ్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ రైట్ హైయెస్ట్ తర్వాత లోయెస్ట్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు రైట్ సో మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒక విజువల్ లో ఇచ్చి వాడికి అండర్స్టాండ్ చేయగలుగుతున్నాము సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ టాక్ ఆన్ ది విజువలైజేషన్ సో విజువలైజేషన్ ద్వారా మనం మల్టిపుల్ థింగ్స్ గురించి టాక్ చేయొచ్చు లైక్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో అక్రాస్ ది రీజియన్స్ వైజ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అక్రాస్ ది సిగ్మెంట్స్ వైజ్ ఏ సిగ్మెంట్స్ లో ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ సే దట్ విత్ సింపుల్ చార్ట్స్ రిప్రజెంటేషన్ బట్ వీ నీడ్ టు డ్రాగ్ ది అప్రోప్రియేట్ థింగ్స్ అంటే మనం ఏం ట్రాక్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా తెలియాలి సో లైక్ యాక్సెస్ లోకి ఏం ట్రాక్ చేస్తున్నాము సో లెజెండ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ డివైడింగ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ లైక్ సిగ్మెంటేషన్ అంటే సిగ్మెంట్ డివైడ్ చేసామంటే దానికి లైక్ ఉన్నదాన్ని ఇంకా డివైడ్ చేయాలి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ గా డివైడ్ చేయాలి అంటే లెజెండ్ గా డివైడ్ చేసాము సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే లైక్ ఉన్నదాన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ గా బార్స్ గా డివైడ్ చేసాము సో దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేసాం ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కటి ఒక స్మాల్ మల్టిపుల్ చార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయడానికి రీజియన్ ప్లేస్ చూసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ దాన్ని మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మనం టూల్ టిప్స్ లోకి మనకు కావాల్సిన values ni add chesam okay so what are the properties we have mainly here is first property eppudana man telusukovalsindi enti ante so data labels so if you really want to show the labels on the top of the chart and chart paina mitte labels చూపించాలి అనుకుంటే yes this is the place where data labels ante nothing but the values ఓకే వాల్యూస్ ని చూపించాలి అంటే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కస్టమైజ్ దట్ సో మీకు ఈ ఫార్మాటింగ్ వచ్చారు అంటే సో సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఒకే మాటలో చెప్పాలంటే ఫార్మాటింగ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ స్టాటిక్ గా మనం దాని యొక్క వాల్యూస్ మార్చాలి అంటే లైక్ ఐ కుడ్ సే స్టాటిక్ అని నేను ఫిక్స్ చేయను బట్ డైనమిక్ ఆల్సో బట్ థింగ్స్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ ది కలర్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ ది డేటా లేబుల్ యొక్క సైజ్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కస్టమైజేషన్స్ లైక్ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఓకే నాకు టెక్స్ట్ సైజ్ 9 నచ్చలేదు ఐ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీస్ ది సైజ్ ఆఫ్ దిట్ సో దాని యొక్క ఫాంట్ ఫ్యామిలీ నాకు నచ్చలేదు మేబీ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఓకే సో అలాగే బోల్డ్ చేయాలి సో టాలిక్ చేయాలి దాన్ని సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ దీస్ చేంజెస్ అండ్ మేక్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దట్ ఓకే సో అలాగే మీరు కస్టమైజ్ చేయొచ్చు సో కస్టమైజేషన్ అంటే లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డేటా లెవెల్ పెట్టచ్చు కార్పొరేట్ కి డేటా లెవెల్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ సో లైక్ ఐస్ కస్టమైజేషన్ సో ఎప్పుడైనా వర్డ్ కస్టమైజ్ అని అంటే ఐ కెన్ మేక్ మై ఓన్ థింగ్స్ అన్నట్టు ఓకే సో లైక్ వైజ్ ఇంకా ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో వెన్ యూ సీ హియర్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఏంటంటే మనకి క్లయింట్ కి చూపించేటప్పుడు మనం హౌ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆల్సో సో మన లుక్ అండ్ ఫీల్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో మేబీ ఐ కెన్ ఆల్సో గో విత్ డేటా కలర్స్ చేంజెస్ ఈ చేంజెస్ మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ మనం ప్రీవియస్ గా మాట్లాడుకున్నట్టు థీమ్స్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ ది కలర్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ది కలర్స్ నాకు ఈ కలర్ నచ్చలేదు ఐ వాంట్ టు మేక్ మై ఓన్ కలర్స్ ఐ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ మై ఓన్ కాంబినేషన్స్ as well సో నాకు కావాల్సిన కాంబినేషన్స్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇండివిజువల్లీ డేటా కలర్స్ ఇచ్చే బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ థీమ్స్ వేస్తే మనం మాన్యువల్ గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ ది కలర్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ డేటా కలర్స్ సో డేటా లేబుల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ లేబుల్స్ విచ్ ఆర్ షోన్ ఆన్ ది టాప్ ఓకే అలాగే టైటిల్ సో దీనికి పైన టైటిల్ ఉంది సో దిస్ ఇస్ ద వే టైటిల్ సో ఇది బై డిఫాల్ట్ గా ఫామ్ అయింది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ టైటిల్ సో మీకు కావాల్సిన టైటిల్ మీరు రాసుకోవచ్చు టైటిల్ టెక్స్ట్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ సే దట్ సేల్స్ బై సింపుల్ థింగ్ ఒకే లైన్ లో రాయాలి అనుకుంటున్నాను సేల్స్ బై సిగ్మెంట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇట్ as సేల్స్ బై సిగ్మెంట్ ఓకే సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అలాగే మనం చూస్తే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ అలైన్మెంట్ సో దాని మిడిల్ అలైన్ చేయొచ్చు సో లైక్ వైజ్ యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ font color, let's say if I want to set it as a font color white, background color black, so maybe I could say some formatting, so make look and feel, so look and feel match achu. So likewise, so you can always have some creativity if you want to change the colors and everything.
ఓకే, సో లైక్ వైజ్ దీనికి బార్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ సే దట్ దెర్ ఇస్ ఎ బార్డర్, సో చుట్టూ మీరు దాని విజువల్ కి బార్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. దానికి షాడో కూడా పెట్టచ్చు, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ సమ్ షాడోయింగ్. సో I could say that you can always apply some shadow to it. సో లుక్ అండ్ ఫీల్, సో ఇంప్రూవైజింగ్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ మీరు దీని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ ది విజువల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది ఫార్మాటింగ్ అండ్ దీని మీద మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు. అలాగే లెజెండ్ ఉంది. సో లెజెండ్ టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది. యూ సీ ద లెజెండ్ ఆన్ ది టాప్, రైట్? సో అది ఎక్కడ కావాలి? సో రైట్ సెంటర్ లో కావాలి నాకు. ఎస్, ఇక్కడ కావాలి. ఐ వాంట్ ఆర్ఎల్స్ యూ వాంట్ చేంజ్ ఇట్ అంటే బాటమ్, మీరు బాటమ్ లో కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్. సో లైక్ లెజెండ్ కి కలర్ ఏమైనా మార్చాలి అనుకుంటే యూ కాన్ టు గివ్ బ్లాక్ కలర్. సో మీరు దీనికి ఫాంట్ ఏమైనా మార్చాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గివ్ ఫర్ చేంజింగ్ ది ఫాంట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దాని సైజ్, లైక్ సైజెస్ ఏమైనా పెంచాలి అంటే ఒక 15 సైజెస్ ఐ వాంట్ ట్రై టు సే. దాన్ని బోల్డ్ చేయాలి, ఇటాలిక్ చేయాలి. సో లైక్ వైజ్, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ స్మాల్ మల్టిపుల్స్. స్మాల్ మల్టిపుల్స్ like you want to go for a small multiples లో ప్రాపర్టీస్ చూడండి. ఫార్మాట్ ది tiles of each and every visual form. ఫ్యామిలీ మార్చాలి, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాలిబ్రియా. సో దీంట్లో టైటిల్ చూడండి, సెంట్రల్, ఈస్ట్, సౌత్ రీజన్స్ కి. సో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ దెమ్. సో బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు సైజ్ ని. సో దాన్ని యూ వాంట్ టు అలైన్ ఇట్ మిడిల్, యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ బాటమ్, మీరు బాటమ్ లో ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో రైట్, సో like multiple values. సో అలాగే గ్రిడ్ లేఅవుట్. సో హౌ యూ వాంట్ టూ రోస్ టూ కాలమ్స్ గా మార్చాలి అనుకుంటున్నారా, యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే దిస్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్. సో అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మనం 2 rows కాలమ్స్ లో పెట్టాము. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ 3 rows or 1 row. సో I'll say make it as a 1 row. సో 2 columns గా పెట్టాము. సో 1 row 2 columns, మేబీ ఐ కుడ్ సే దట్. సో ఒక రోలోనే తీసుకొచ్చాము. సో వేర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. మళ్ళీ సో మన కింద చూస్తే సో వెస్ట్, అంటే ఒకే లుక్అవుట్ లోకి మనం ఎన్ని చూపించవచ్చు అని. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ 2 rows 2 columns అంటే సో 2 rows 2 columns ఒకే లుక్ లో చూపిస్తుంది. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కస్టమైజ్ దిస్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ చూడండి, ఇట్స్ రెస్పాండింగ్ అంటే రెస్పాన్సివ్ విజువల్ ఇది. సో మీరు డ్రాగ్ చేస్తే డ్రాగ్ చేస్తే పెద్దగా వస్తుంది. సో వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ ఇన్ టు స్మాల్, ఆటో అడ్జస్టింగ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది విజువల్స్ ఇన్ పవర్ బిఆర్. ఆటో రెస్పాన్సివ్ అంటారు. రెస్పాన్సివ్ అంటే లైక్ అకార్డింగ్ టు ద సైజెస్ ఇట్ విల్ రెస్పాండ్ అనమాట. సో వెన్ యూ డ్రాగ్ ఇట్, ఇట్ విల్ become big sizes. when you make it small, automatically ఎక్కడ కూడా మీకు లైక్ ఎక్కడ కూడా మీకు ఫార్మాటింగ్ కానీ ఏది పోకుండా, సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ మీరు ఎంత చిన్న చేస్తే దాని తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద సైజెస్ తగ్గట్టు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ మనకి ఎక్కడ కూడా ఏది లాస్ అవ్వకుండా చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ కాల్స్ ఏ రెస్పాన్సివ్. సో అలాగే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మోర్ లైక్ దీనికి లైన్ విత్, సో లైన్ సాలిడ్ లైన్. సో however you want to it. So solid line వద్దు, నాకు dotted line కావాలి. సో if you really want a dotted line, so with the line దాని యొక్క width ఎంత, so you can also place this type. సో మోర్ ప్లేయింగ్ విత్ దీస్ ఫార్మాటింగ్స్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్, సో మీరు వీటిని లైక్ కస్టమైజేషన్స్ చేసుకుంటూ మీరు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు మీరు చూసుకోవచ్చు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ కుడ్ ఈజీలీ గివ్ యూ ఈజ్, మీరు దీని మీద లైక్ దీంట్లో మీరు ఎక్కువగా మీరు వర్కౌట్ చేసుకున్నారు అంటే ప్రాపర్టీస్ మీకు బాగా అండర్స్టాండ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. లెట్స్ వై యాక్సెస్ లో లెట్స్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ చేంజింగ్ ఏ టైటిల్. సో మీ టైటిల్ అని మీరు టైప్ చేసిన వెంటనే సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు నాట్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీ టైటిల్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో లెట్స్ నేను టైటిల్ అన్ని దాని యొక్క టైటిల్స్ చూడాలనుకున్నాను. సింపుల్ గా నేను పైన ఏం చేశానంటే టైటిల్ అని టైప్ చేశాను. సో టైటిల్ అని టైప్ చేయగానే ప్రతి దాని యొక్క టైటిల్ ప్రాపర్టీ నాకు ఎనేబుల్ అయిపోయింది. వై యాక్సెస్ లో ఉన్న టైటిల్, ఎక్స్ యాక్సెస్ లో ఉన్న టైటిల్, లెజెండ్ లో ఉన్న టైటిల్, అన్ని టైటిల్స్ ఒకేసారి చూపిస్తాయి. సో దట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు కస్టమైజ్ ఫర్ ఎనీ టర్న్ ఆఫ్ ది టైటిల్, మీరు సింపుల్ గా దాన్ని టైటిల్ అని క్లిక్ చేసి మీరు కావాల్సిన దాన్ని మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్విక్లీ సెర్చ్ ఇట్. అంటే సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిలోనూ దాని లైక్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి, సో జస్ట్ గో త్రూ దట్ నేమ్స్ వన్స్ అండ్ సో దట్ యూ కెన్
హ్యాబిచువేటెడ్. సో దీనికి హ్యాబిచువేట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కామన్ ప్రాపర్టీస్. ఏ విజువల్స్ కి వెళ్ళినా కూడా ఎక్స్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, వై యాక్సెస్ ఉంటుంది, లెజెండ్ ఉంటుంది, సో డేటా కలర్స్ ఉంటాయి, డేటా లేబుల్స్ ఉంటాయి, సో జనరల్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా బార్డర్ ఉంటుంది, షాడో ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను చూసారు రెస్పాన్సివ్నెస్ అని. సో మీరు చిన్న చేసినా పెద్ద చేసినా కూడా రెస్పాన్సివ్ గా ఉంది అని. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇట్ as a రెస్పాన్సివ్. సో లెట్స్ సే మనకి ఎప్పుడన్నా కూడా సేమ్ సైజ్ కావాలి అనుకుంటే దీని యొక్క సైజు దీని యొక్క సైజు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ చేయాలి అనుకోండి. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ మీరు డ్రాగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి పెద్దది రావచ్చు, చిన్నది రావచ్చు. సో అలాంటిదప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో లైక్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ విత్ అండ్ హైట్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ విత్ అండ్ హైట్ సెట్టింగ్. సో మీరు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ so let's say I will say that this is how much is the size, the size and tundi. So where you can always go with the size of it, 617 514. So the koda size is 617 514. Okay, so let's say 617, I could simply say 514. So I'll say 514. సో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సైజ్. సో రెండిట్లి యొక్క సైజ్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేయాలంటే మీరు హైట్ ని కరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు జెండర్ లో. సో దట్ ఈ రెండు కూడా మీరు మేబీ డ్రాగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి డ్రాగ్ చేస్తారు, బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ నాట్ అడ్జస్ట్ కరెక్ట్లీ. మీరు ఒక ఇంచ్ అటు ఇటు చేయలేకపోతే మౌస్ నుంచి, సో మీరు ఈ సింపుల్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, జనరల్ కి వెళ్ళి లైక్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సెట్ విత్ అండ్ హైట్. సో విత్ హైట్ ని మీరు సెట్ చేసుకుని మీరు ఏం చేయొచ్చు, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ సెట్ విత్ అండ్ హైట్ సెట్ చేసేసి, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా కామన్ అండి ఇక్కడ. సో ఆల్ ది చార్ట్స్ దీస్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ జెండర్ ఉంటుంది, బార్డర్ ఉంటుంది, షాడో, డేటా కలర్స్, డేటా లేబుల్స్, ఎవ్రీవేర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, వై యాక్సెస్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్స్ విజువలైజేషన్స్ యూస్ చేసినప్పుడల్లా ఎక్సెప్ట్ టేబుల్ మ్యాట్రిక్స్ తప్ప అన్నిటికి ఎక్స్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, వై యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద మెయిన్ సెట్టింగ్ లెజెండ్ ఉంటుంది. లెజెండ్ అంటే వాల్యూని స్ప్లిట్ చేయడానికి మన కలర్స్ ద్వారా మనం ఆబ్వియస్లీ లెజెండ్ ని యూస్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కామన్. ఓకే, సో టైటిల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్. సో ఎక్సెప్ట్ ఒకటి రెండు ప్రాపర్టీసే మారుతాయి ఈ చార్ట్ కి, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ చార్ట్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి తప్ప మిగతా అన్ని కామన్ గా అక్రాస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వాటిని ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి. సో వేరే రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ కామన్, బట్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఒక్కొక్క చార్ట్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పై చార్ట్ కి దానికంటూ ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ప్రాపర్టీ అది కూడా ఉండకపోవచ్చు మోస్ట్లీ. సో బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫార్మాటింగ్ చేయటమే కాకుండా ఈ చార్ట్ ని ఏ విధంగా యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఈ విధంగా యూస్ చేశాను, మెజర్ బై మెజర్ పక్కన కంపారిజన్ చేశాను, ఆర్ఎల్స్ నేను ఈ విధంగా చూపించాను, సో నెక్స్ట్ దీన్ని స్మాల్ మల్టిపుల్స్ చేసి చూపించాను. సో ఇన్ని విధాలుగా మనం ఈ చార్ట్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బార్ చార్ట్సే కాదు, సో సేమ్ అప్లైస్ టు కాలమ్ చార్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాలమ్ చార్ట్ గా మార్చుతా అంటే సింపుల్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ నేను బార్ చార్ట్ చేశాను, ఫర్ సపోజ్ దీన్ని కాలమ్ చార్ట్ గా మార్చాలనుకున్నా, సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ది గ్యాప్. ఈ విజువల్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు, క్లిక్ ఆన్ ది కాలమ్ చార్ట్. సో ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ చేంజ్. సో దాని సెట్టింగ్స్ అది చేసుకుంటుంది. చేంజింగ్ ద చార్ట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఇది క్లస్టర్డ్ బార్ నార్మల్ చేశారు. సో సింపుల్ గా కాలమ్ చార్ట్ చేయాలంటే వెర్టికల్ రిప్రజెంటేషన్ కాస్త హారిజాంటల్ రిప్రజెంటేషన్ కాస్త వెర్టికల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ చేంజ్. సో ద రిప్రజెంటేషన్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో బట్ ద థింగ్స్ ఇస్ సేమ్. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లైక్ బార్స్ ని ఏ టైప్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం, హారిజాంటల్ ఆర్ వెర్టికల్. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ, బికాస్ మీరు హారిజాంటల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారా, వెర్టికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారా అనేది. సో రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకంటే, సో ఏది రిప్రజెంట్ చేసిన కూడా సేమ్ వాల్యూ, బట్ యూజర్ రీడబిలిటీ కూడా మనం చూడాలి. ఏది యూజర్ ఈజీగా రీడబుల్ చేయగలుగుతాడు, రీడ్ చేయగలుగుతాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఎ గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు నేను బార్ నిలో పెడితే ఈజీగా రీడ్ చేసుకోగలుగుతాడా, లేకపోతే కాలమ్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఈజీగా సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేయగలుగుతాడా. సో అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో హౌ ఈజీ హీ కెన్ ఈజీలీ రీడ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఈ విధంగా చూపిస్తే సైడ్ బై సైడ్ ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా. సో ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద సేమ్ థింగ్, టర్నింగ్ ఓవర్ ఇన్ టు ద దిస్ వన్. సో హీ విల్ బి బికమింగ్ కంఫర్ట్, అంటే దీంట్లో కంఫర్ట్ అవుతాడా, లెట్స్ ఏ రీడబుల్ వేలా ఉందా. సో లెట్స్ ఏ వెన్ ఐ సే ఇట్ as a sorry, so when I say it as stacked, so I think this will be more right. Bar chart kన్నా సో కాలమ్ చార్ట్ is more like a side by side కంపేర్ చేయడం కానీ, సో హైట్ యొక్క సైజ్ చూడటం కానీ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ వే. సో దీనికి ప్రతి చార్ట్ కి మనకి ఏముంటుందంటే, సో ఇక్కడ 3 డాట్స్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మోర్ ఆప్షన్స్ లో మనకి సార్టింగ్ అనేది కూడా ఉంది చూడండి. సో వై వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చార్ట్.
సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చార్ట్ కి మీకు ఈ 3 డాట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఈ 3 డాట్స్ ఉన్నాయంటే ఆప్షన్స్, where you have an option to export the data as well. So if you are really like about this graph, you can export the underlying data. దాని కింద ఉన్న డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే capability ఉంది. షో డేటా యాజ్ ఎ టేబుల్. సో దీని డేటాని టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు మనం. సో లెట్స్ ఇప్పుడు చూడండి, అది ఒక మ్యాట్రిక్స్ లా చూపిస్తుంది, రైట్? సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ లుక్ అండ్ ఫీల్. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫిక్స్డ్ పర్మనెంట్ థింగ్. జస్ట్ మనము దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ దాని డేటాని గ్రాఫ్ లో చూడకపోతే, సో ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ చూడాలి అనుకుంటే మనం గ్రాఫ్ లో కాకుండా షో యాజ్ ఎ టేబుల్ అని కూడా మీరు ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు. సో వెట్సే వెన్ ఐ గో ఫర్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ సేమ్ మన నార్మల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందో ఆ విధంగానే చూపిస్తుంది. ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సెయింగ్ దట్ ఓకే, దీన్ని రిప్రజెంటేషన్ నేను జస్ట్ ఒకసారి గ్లాన్స్ లో నేను టేబుల్ లా చూడాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ ఆల్వేస్ సే దట్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. దీన్ని అండర్లైన్ డేటాని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. దాన్ని సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో, అంటే కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ లో ఫార్మాట్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకుని సో క్లయింట్ కి, సో సపోజ్ దే వాంట్ టు సీ ద డేటా అండర్లైన్, సో దాని డేటాని ఎప్పటికప్పుడు వాడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని వాడు చూసుకోవచ్చు కూడా. అంటే రేపొద్దున ఈ డేటాని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి ఎవరికైనా చూపించాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. అండ్ ఆ డేటా, ఆ విజువలైజేషన్ సంబంధించిన డేటా, దానికి ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేశారు అని వానికి అనవసరం. సో దానికి కావాల్సిన వాడు ఆ డ్రాఫ్ట్ లో కనిపించే, ఆ గ్రాఫ్ లో కనిపించే డేటా అంతా కూడా తీసుకొచ్చి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీన్స్ సంథింగ్ లైక్ ఈ వాంట్ కన్సాలిడేటెడ్, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారో క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసి మీరు తీసుకొచ్చి ఉంటారు. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చాక ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూస్ వాడికి ఎక్కడి నుంచో ఈ డేటా కావాలి వాడికి. సో లైక్ రిమైనింగ్ మీటింగ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డేటాని అర్జెంట్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఈ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. అలాగే స్పాట్ లైట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ యూ వాంట్ టు హైలైట్ దిస్. అన్ని గ్రాఫ్లలోకి ఇది హైలైటింగ్ గా మీరు లెట్స్ సే ఎందుకు ఇది పెట్టారు అంటే, సో సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గో విత్ స్టోరీ టెల్లింగ్. స్టోరీ టెల్లింగ్ జనరల్ గా పవర్ బిఐ లో స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటారు. అంటే ఏంటి అంటే ఒక దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఈ విజువల్ ఎందుకు ప్లేస్ చేసాం. ఇప్పుడు మన క్లయింట్ తో మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు సో జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే, మనం ఇంకా పబ్లిష్ చేయలేదు, క్లయింట్ కి ఇంకా ఇవ్వలేదు, కానీ మనం డెవలప్ చేసాం, ప్యూర్ గా స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేసాం. మీరు అండర్స్టాండ్ చేయాలి క్లయింట్ కి ఈ గ్రాఫ్ ఏం చూపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద హెల్ప్ఫుల్నెస్ యూఆర్ గెటింగ్ విత్ దిస్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ వల్ల మీకు హెల్ప్ఫుల్నెస్ ఏమొస్తుంది, సో దీంట్లో ఏం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రిప్రజెంట్ కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ డివైడెడ్ అక్రాస్ రీజియన్, విచ్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ టు కంపేర్ ఎ రీజియన్ అక్రాస్ ఎ రీజియన్ తో కంపేర్ చేయొచ్చు. అలాగే each category wise side by side కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఏ డేటా లేబుల్స్ ఫర్ వేర్ యూ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్ దేంట్లో ఎంత సేల్ అయింది అనేది. అలాగే మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఐ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు ఏ టూల్ టిప్ వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు ఉంటే ప్రాఫిట్ లాంటివి యాడ్ చేసి నేను రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాను. సో మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ సొల్యూషన్, రైట్, మీరు ఆ గ్రాఫ్ గురించే మాట్లాడుతున్నప్పుడు రిమైనింగ్ గ్రాఫ్స్ మీద వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్లకుండా మీరు దీన్ని స్పాట్ లైట్ లో పెట్టచ్చు. So we call it as a storytelling. When you are trying to storytell, so this will keep in a spotlight, so to understand it more focus. So మిగతా దాన్ని డల్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పాట్లైట్. అలాగే దీన్ని సార్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో సార్టింగ్ బై అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ బై సేల్స్ బై సార్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్, ఆర్ అసెండింగ్ వైజ్ చూపించాలి సేల్స్ ని అంటే. సో లీస్ట్ ఉన్నాయి ముందు చూపించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం చూడండి ఇలాంటి డేటా బార్స్ లో మన సార్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో వేర్ ఐ కెన్ ఆల్వేస్ సార్ట్ ది యాక్సెస్ బై సేల్స్ డిసెండింగ్ అన్నాను. సో డిసెండింగ్ వైజ్ చూపిస్తున్నాను. అలాగే మీరు అసెండింగ్ లో కావాలంటే అసెండింగ్ లో కూడా చూపించవచ్చు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఆర్ సార్ట్ ద డేటా. సో ఇక్కడ చూడండి, సో హైయెస్ట్ ఉన్నది ముందు వచ్చింది, తర్వాత దాని కింద లీస్ట్, ఇంకా కొంచెం లీస్ట్. సో ఆ డేటా బార్స్ ని చూసినా కూడా సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్డర్. సో ఆర్డర్ ని ఎప్పుడు కూడా మీరు దేని ద్వారా సెట్ చేయొచ్చు అంటే సార్టింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సార్టింగ్ దేని మీద సార్ట్ చేయాలనేది యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిసైడ్ విత్ అసెండింగ్ అండ్ డిసైడింగ్ ద్వారా సార్ట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కమ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువలైజేషన్. ప్రతి విజువలైజేషన్ కి, ఏ విజువలైజేషన్ ఇప్పుడు మీరు ట్రాక్ చేసినా కూడా ఈ 3 ఆప్షన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటాయి. సో దాంతో పాటు రిమూవ్ అంటారు. సో వేర్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ విజువల్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. Switching the visuals between the visuals is very easy, Andy. So don't worry about it. Once you plot it one visual, you can easily switch it, and just you need to check what is coming in x-axis, y-axis, is it correct or not. ఓకే, సో ఆ స్విచ్చింగ్ లోనే సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ 4 గురించి మాట్లాడాను మనం. సో లాస్ట్ 2 ఉన్నాయి. సో ఈ లాస్ట్ 2 కూడా దీనికి రిప్రజెంట్ చేసినాయి. అంటే ఈ లైన్ అంతా కూడా సేమే. చూడండి 100%, 100%. 100% అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఇవే తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ థింగ్, సో నేను వీటిని 100% చార్ట్స్ గా మార్చుతాను. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద నెంబర్స్, ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజెస్ లోకి వెళ్ళిపోయాం స్కేలింగ్. సో పర్సంటేజెస్ స్కేలింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతే 100% అంటే
లెట్స్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఇది కంప్లీట్ గా బార్ మనం 100% అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ 4 కేటగిరీ రీజన్స్ ని కలిపి మొత్తం 100% అనుకుంటే ఈచ్ రీజియన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేసింది అనేది మనకి రిప్రజెంట్ చేయడానికి. సో లెట్స్ ఐ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ లెట్స్ ఏ కాలమ్ చార్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్టాక్డ్ కాలమ్ 100%. చూడండి, సో ఇది ఇంకొంచెం అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద సేల్స్ అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా సేల్స్ అమౌంట్ చూపించే బదులు నేనేం చేశాను, ఆ సేల్స్ అమౌంట్ కి పర్సెంటేజ్ కట్టాను. పర్సెంటేజ్ కడితే టోటల్ గా మీది ఆ బార్ మొత్తం కలిపితే 100%. ఆ 100% లో ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేసింది. సో మీరు హోవర్ చేస్తే చూడండి, ఈ సేల్ ఇంత అమౌంట్ అయింది, దాంట్లో అది 23%. ఓకే, సో అంటే మొత్తం బార్ని 100% అనుకుంటే దాంట్లో ఈ సేల్ 167 23% అయింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఇంకా ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు. అంటే ఈ లైక్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఈ కేటగిరీలో ఈ సిగ్మెంట్ ఈ రీజియన్, సో ఈ రీజియన్ బాగా చేసింది. సో వేరే కుడ్ సే దట్ 30.69 ఈస్ మై హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ రైట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బిలో థింగ్స్. సో ఆఫీస్ సప్లైస్ లో ఎవరు బాగా చేశారు, సో ఏ రీజియన్ బాగా చేసింది అంటే వెస్ట్ రీజియన్ బాగా చేసింది. సో ఆ పర్సంటేజ్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసేయచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సేల్స్ అమౌంట్ బట్టి కూడా చేయొచ్చు. పర్సంటేజ్ గివ్స్ యూ మోర్ క్లియర్ పిక్చర్, రైట్? సో అలాగే మనం ప్రతిసారి చూస్తే సో ఎవరు బాగా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు అంటే, సో ఆల్వేస్ నేను వెస్ట్ రీజియన్ వాళ్ళు పెర్ఫామ్ బాగా చేస్తున్నారు. సో అక్రాస్ ఏ కేటగిరీ అయినా కూడా చూడండి, సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ టు వెస్ట్ రీజియన్, అంటే వెస్ట్ రీజియన్ ఎక్కడైతే ఉందో మన రీజియన్ లో మన సేల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది వెస్ట్ రీజియన్ లో. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్. సో నేను ఈజీగా డిసైడ్ చేయొచ్చు, ఓకే అక్రాస్ అన్ని రీజియన్స్ లో వెస్ట్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో లీస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎవరున్నారు, సో లీస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ వచ్చి ఐ కుడ్ సీ, సో మధ్యలో ఆరెంజ్ సౌత్ రీజియన్ ఈస్ వెరీ లీస్ట్లీ ఇట్ వాస్ పెర్ఫార్మింగ్. సో అవుట్ ఆఫ్ ది అదర్ థింగ్స్, సో చూస్తే 17% ఉంది, 15%, ఇది 17%. అట్లీస్ట్ మిగతా కూడా 20 అబోవ్ ఉన్నాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ కెన్ ఆల్సో గో విత్ పర్సంటేజ్. అలాగే ఇది ఇప్పుడు మనం స్టాక్డ్ చేసాం, అలాగే దీన్ని సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ స్టాక్డ్ బదులు, సో యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ కాలమ్ చార్ట్. ఇక్కడ అన్ని కూడా స్టాక్డ్ అంటే క్లస్టర్డ్ 100% లేదు. సో స్టాక్డ్ లోనే సో యూ వాంట్ టు గో విత్ రిప్రజెంటేషన్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ హార్జెంటల్ గా వెర్టికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో దీన్ని కూడా మార్చచ్చు, మన క్లస్టర్డ్ గా ఉంది. సో దీన్ని నేను స్టాక్డ్ ఈ విధంగా బార్ చార్ట్ గా మార్చుతాను అనుకుంటున్నాను. సో స్విచ్చింగ్ ద చార్ట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో మీరు క్లస్టర్డ్ లో ఉన్నా కూడా దాన్ని స్టాక్డ్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది చూడండి. సో వెరీ ఈజీ, a సింగిల్ స్టెప్. సో ఆటోమేటిక్ గా సేమ్ పర్సంటేజ్ నే, కాకపోతే ఇది వెర్టికల్ గా చూపిస్తుంది, ఇది హార్జెంటల్ గా చూపిస్తుంది. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్సో, అంటే మనకి క్లస్టర్ లో ఉన్నా కూడా చార్ట్ ని స్విచ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. జస్ట్ మీరు చార్ట్ మీద క్లిక్ చేసి స్విచ్ కొడితే, సో మళ్ళీ మీరు డ్రాగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ నాట్ టు డ్రాగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్. వన్స్ యూ డ్రాగ్ ఇట్, సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు స్విచ్చింగ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ద చార్ట్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో ఇట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చూపించే ఫస్ట్ దాంట్లో అన్ని కూడా బార్స్, అంటే బార్స్ లో హైట్ బట్టి కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ డిసైడ్ బై ద హైట్ ఆఫ్ ది బార్ ఆర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బార్. సో ఈచ్ దాంట్లో ఉన్న సైజ్ ఆఫ్ ది బార్ యొక్క దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఏ వాల్యూ ఎంత అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద సింగిల్ వాల్యూ యూ కెన్ ఆల్సో గోయింగ్ విత్ ద పర్సంటేజ్ as well. ఓకే, సో వీటిని దేని కింద యూజ్ చేస్తారు అంటే, సో మోర్ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ బార్ చార్ట్ కానీ, క్లస్టర్డ్ కాలమ్ చార్ట్ కానీ, స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ కానీ, స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్ కానీ, 100% ఇవన్నీ దేంట్లో కింద ఎక్కువగా యూజ్ చేశారంటే కంపారిజన్ లో యూజ్ చేశారు. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ డిస్ప్లే, ఒక దాన్ని ఇంకో దాన్ని కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటే సో కంపారిజన్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆర్ఎల్స్ ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు, పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్, టోటల్ వాల్యూలో ఎంత పర్సంటేజ్. సో అదే కదా ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగా కూడా చూస్తున్నాం కదా. సో టోటల్ లో ఇది ఎంత పర్సంటేజ్, ఇది ఎంత పర్సంటేజ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ యాజ్ ఎ హోల్. సో ఈ విధంగా కూడా మనం వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే రో 2 కేటగిరీస్ లో పడతాయి. అంటే when client gives us something, like say that I want to compare a sales and profit comparison చేసేటట్టు నా చార్ట్స్ ఉండాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ చూస్ ద బార్ చార్ట్స్, బికాస్ ఈచ్ బార్ ఎంత సైజు, సో ఎంత పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది. సో అలా కంపారిజన్ వైజ్ నాకు కావాలి చార్ట్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ చూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్. అంటే స్టాక్డ్ యూస్ చేయొచ్చు, క్లస్టర్డ్ యూస్ చేయొచ్చు, నార్మల్ స్టాక్డ్ యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ 100% స్టాక్డ్ బార్స్ as well. సో మీన్స్ ఎప్పుడైనా కూడా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఎక్కడైనా కంపారిజన్ అన్నాడు అంటే, సో కంపేర్ అన్నాడంటే ఈ చార్ట్స్ మీదకి మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు. సో ఈ చార్ట్స్ ని యూస్ చేసి మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనే ఒక కీవర్డ్స్, కొన్ని కీవర్డ్స్ మనం పట్టుకుందాం. సో కంపారిజన్. సో వెన్ they were saying that compare these values across the other values అన్నాడు అంటే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్. ఈ పై లైన్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఏ చార్ట్ నైనా యూస్ చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే